ஸோ இது எப்படி நான் டிரைவ் பண்ணேன் அப்படின்னா, the number starts from 0. ஸோ எப்படி வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து ஒவ்வொரு நம்பராக பிரேக் பண்ணி I have given a up to 1 lakh வரைக்கும் இந்த நம்பரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 1 அப்படின்றது 1. இந்த 1 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா இட் இஸ் 1. ஸோ அகெயின் இஃப் ஐ டேக் 1.06 square root means I have to multiple 2 times. So 1.06 into 1.06 இதை மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 1.123 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வரும். ஸோ அதை வந்து டெசிமல் வந்து ரெடியூஸ் பண்றப்ப will get so 1.2 இந்த நம்பர் வந்து வரும். 1.06 into 1.06 இதோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ தான் இந்த நம்பர். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஃபுல் டெசிமல் எடுக்கிறப்ப so I have taken it into the next number. The same way I have square root everything 1.06 1.13. so ஒன்னொன்னா வந்து ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணப்ப அந்த வேல்யூ. ஸோ இப்போ வந்து 1.25 into 1.25. so அப்படின்றப்போ 1.56 like this every number is derived. so இப்போ currently வந்து பார்த்தீங்கன்னா so Nifty so எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 105 இந்த ஜோன்ல வந்து ட்ரேட் ஆயிருக்கு. 105 அப்படின்ற ஒரு Gann நம்பரோட ஜோன்ல வந்து ட்ரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் அ ஹைலைட். So I'm just giving a color change. So now what I do, I take this particular zone. So this was the zone currently Nifty at. So பாருங்க இந்த ஜோன்ல வந்து இப்போ currently test trading. So 11,000ல இருந்து 11,000 வேல்யூல இருந்து 11,500 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் now currently Nifty trading at. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 105 அப்படின்ற நம்பரை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணால் 11,025 அப்படின்ற நம்பர் வந்து வரும். ஸோ இந்த பேஸ் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இட் இஸ் ஆஸ் ரெட் கலர். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேஸ் லைன். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த லைன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் பண்ணணும். நிஃப்டியில் வந்து நிஃப்டி சார்ட்டில் இந்த லைன்ஸை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃப்ளாட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு தியரி மட்டும் சின்ன ஒரு இது மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஸோ என்னென்னா ஒரு நம்பர் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா the number can move up to 270 degree. That means this is the first 90 degree and this number is the 180 degree and this is the 270 degree. So இது வரையும் மினிமம் மூவ் ஆகும். ஸோ மேக்ஸிமம் 360 டிகிரி வரையும் மூவ் ஆகலாம். இதுதான் ஒரு சர்க்கிளோட கம்ப்ளீஷன். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணிட்டா then there may be a possibility of reversal to the next பாட்டம் ஜோன். இல்லை அதை பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் ஆகி மேலே போகுது அப்படின்னா தென் இட் கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிஃப்டி ஆல்ரெடி கிராஸ்ட் 11,236 அண்ட் மேட் அ ஹை ஆஃப் 11,342 அப்படின்னா இந்த ஜோனோட 50%ல நிற்குது. இன்னும் இதோட டார்கெட் வந்து முடியல. அந்த டார்கெட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,396 அண்ட் 11,449. இந்த டார்கெட் வந்து முடிக்கணும். ஸோ முடிக்காம தான் கீழே போச்சு. ஸோ அகெயின் இட் கேம் பேக். ஸோ அதனால தான் ஐம் கிவிங் இன் மை பிளாக். ஸோ தெர் வாஸ் அ பெண்டிங் டார்கெட் அப் சைட். ஸோ நிஃப்டி ஹாஸ் டு கம் அண்ட் ட்ரேட் தட் நம்பர். ஸோ அது இன்வாலிடேஷன் ஆகணும்னா அகெயின் இட் ஹாஸ் டு கோ த நெக்ஸ்ட் பாட்டம் ஜோன். அப்படி தான் வந்து ட்ராவல் ஆகும். ஸோ நவ் வில் சி ஹவு டு ட்ரா த லைன்ஸ். ஸோ ஹவு டு ட்ரா த லைன்ஸ் நவ் வில் சி. ஸோ வில் டேக் அ சார்ட், நிஃப்டி சார்ட். So this is Nifty chart. So I'll show you how to draw lines first. So இதுக்கான ரூல் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி வந்து லைன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் பண்ணணும்னு. ஸோ I'll take the nearby price numbers எல்லாத்தையும் வந்து நியர்பை ஜோன்லேருந்து நியர்பை நம்பர்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறத சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ 11,216 அப்படின்ற நம்பர் வந்து கரண்ட் க்ளோசிங் ப்ரைஸ். ஸோ இது எந்த ஜோனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11,216 அப்படின்ற நம்பரு இன்னமும் it is trading in the particular zone because
I'm changing entire color into white, or I'll change it to yellow. Okay, so this is the zone now currently Nifty at. ஏன்னா 11,216 அப்படின்றது இந்த நம்பர் கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஜோனோட எண்ட்ல வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த ஜோன் இங்க ஸ்டார்ட் ஆன ஜோன் இந்த எண்ட்ல வந்து நவ் ட்ரேடிங் அட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த லைனை வந்து ஆஸ் பர் கலர் வந்து ட்ரா பண்ணணும். நான் எந்த மாதிரி கலர் வந்து ஃபிளாட் பண்ண சொன்னணும் அந்த கலர் வந்து நீங்க ஃபிளாட் பண்ணணும். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை வேர் வி ஹவ் டு செல் அண்ட் வேர் வி ஹவ் டு பை. ஸோ அதனால தான் நான் அந்த கலர் வந்து நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ நான் this is the starting number. இது 11,025 அப்படின்ற நம்பர் the starting number. ஸோ இது என்ன பண்றேன், ஜோனோட ஸ்டார்ட் நம்பர் அப்படின்றதுனால ஸ்டார்டிங் வித் டார்க் ரெட் லைன், the closing number and dark red line 11,026. 1026 அப்படின்றது I'm marking it as dark red line. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் ஜோனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட். தட் மீன்ஸ் ஜீரோ நம்பர், 0 டிகிரி நம்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் 90, அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜோன் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 111078, 11,078 தான் நெக்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ அதை என்ன பண்ண போறேன், த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் அ பை நம்பர். ஓகேங்களா, இங்கிருந்து ஜோன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து பை நம்பர். ஸோ ஐ எம் மார்க்கிங் இட் அஸ் இன் கிரீன் கலர் டாட்டட் லைன்ஸ். 11,078, marking it as in green color. I am changing the color into green and I am putting it to dot. ஓகேங்களா, ஸோ அடுத்த நம்பர் அதாவது 180 அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, மிடில் நம்பர். ஸோ அந்த மிடில் நம்பரை வந்து ஐ வில் மார்க் இட் அஸ் இன் ரெட் கலர் டாட்டட் ஒன். சின்ஸ் இட் இஸ் அ ரிட்ரேஸ்மெண்ட் நம்பர் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த கான்செப்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து நான் அதை வந்து டெரைவ் பண்ணுறேன். ஸோ 11,130, marking it as an red color dotted one. So it should not be confused. So வந்து retracement number marking it as an red color. So again the last number, that means the cell number, the first number is buy number and middle number is a retracement number and final number is a cell number. So the 11,183 அப்படின்ற நம்பரை marking it as an again a green color one. 11,183. Else I'm changing into green. So the final zone முடிக்கணும் இல்லையா, so அந்த final zone number அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11,236. இது முடிகிற இடம் 11,236 and finishing into 11,236. so இங்க zone முடிஞ்சிருச்சு. so I'm closing it. so red color dark color. so இந்த இடத்துக்கு பாருங்க, இவ்வளவுதான், very simple concept now. so market moving up, so from down, that means we have to sell at this area because this is cell number, and if comes down we are buying at this area, and again there is a possibility to move upside. okay, so இதுக்கு stop loss என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு upsideல வர zone, இந்த zone number வந்து we are maintaining as a stop loss in 5 minutes closing basis. 5 minutes candle closing basis we are maintaining a stop loss for it. ஓகேங்களா, so we maintain 5 minutes. So this is how the strategy work. It is very simple. So just you have to draw the line. The zone starting number is red and the middle line, like the midline is a retracement number and the first green line is a buy number, and first the third one, the second green line is a sell number. So for example, I'll just do the small back test for you, for your understanding. For that, what I do plot
the one more zone, like above one zone and below one zone also I'll draw it. For understanding, I'm just going to show you the back test, previous week performance also. So what I do first, then again I'll draw the next zone. So now the zone is completed at 11,236. இதுக்கு கிட்ட வந்து zone வந்து complete ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இதுக்கு மேல வந்து draw பண்ண போறோம். Same first line வந்து green dotted. So 11,036 அப்படின்ற நம்பர் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் மறுபடியும். So இங்க முடியிற நம்பர் தான் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும். So I'm changing this all into red now. Now our zone is 11,036 because now zone shifted. So 11,236 now we are at. So இங்க இருந்து first number வந்து already darkல இருக்கு zone number. The first green line வந்து 11,289. So this was the number 11,289. So I'm plotting into green color 11,289. So that is green color and dotted one. So the middle line is 11,342 and 11,342. This is red line. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து red line மிடில்ல வந்து retracement line அப்படின்றதுனால it is a red line. So again the top 11,396. Again I'm drawing into green color dotted 11,396. Okay, this I'm changing into green. The final zone, right? So one in the zone முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த zone-ஓட border அப்படின்னா last number என்ன, 11,449. The 11,449 I'm again putting into dark red line. So இங்கயோட இந்த zone முடிஞ்சிருச்சு. So upside போனா Nifty இங்கயோட இந்த zone முடிச்சிரும். So again I'm closing this zone. ஓகேங்களா? So above ஒரு zone வரைஞ்சாச்சு. So below one zone I'll draw it. So now 11,026 கீழே வந்து zone வரையணும். So அப்போ அந்த நம்பர்ல இருந்து கீழே இருக்கிற நம்பர் வந்து என்னன்னு பார்ப்போம். See 11,025, this is the number. So இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதுக்கு கீழே இருக்கிற zone நான் draw பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு கீழே இருக்கிறது 10,816. இதுதான் வந்து கீழே ஸ்டார்ட் ஆகிற zone. So இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் 10,816. So again dark red line 10,816. ஓகேங்களா, இதுதான் zone number. So அதுக்கு மேல வர்ற முதல் நம்பர் பை நம்பர். So அது வந்து 10,868. 10,868. So that is the first by number. I'm plotting into dotted green. So அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 10,920. 10,920 is the middle number. That means the retracement number. So the next will be a cell number. That is at 10,973. Okay, 10,973 green line. Green. Okay, so complete. So above line as well as அப்படியே continue ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம், ரெண்டு ஜோனை வந்து இப்போ கரண்ட் ஜோனுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஃப்ளாட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா, this is what we have plotted. ஸோ இது ஒரு zone. So இது ஒரு zone. Again this is one more zone. ஓகேங்களா, so we have plotted all three zones which is the current near to the current market price. ஓகேங்களா, so இப்போ வந்து just back testக்காக வந்து பார்ப்போம். What we do, we go for a 5-minute chart. So I'm taking 5-minute chart now. So just back test அப்படின்றதுனால ஒரு முன்னாடி இருக்கிற டைம் ஃப்ரேம் வந்து போறேன். From Monday, last week Mondayல இருந்து பார்ப்போம். So what happened to the Nifty? So Monday பார்த்தீங்கன்னா date it was on 3rd of August. So last time market முடிஞ்சு 31st and 3rd of August. Even in my previous week Nifty analysis I said, so this is what I'm expecting. So same almost happened.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது மண்டேல வந்து மண்டே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது வந்து இந்த லெவல், அதாவது இந்த ஜோனுக்குள்ள மார்க்கெட் வந்து ஓப்பன் ஆச்சு. என்ன சொல்லியிருக்கேன், இப்போ ஜோனை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் கீழே வந்துருச்சு. more than 5 minutes it is trading below the zone. That means market has to move down to buy number. Our buy number is at 10,868. இந்த நம்பருக்கு வந்து மார்க்கெட் இறங்கி வரணும். இங்க வந்தா we can go for a buy or we don't trade. If comes we buy, if not we don't trade. We just wait for the opportunity to come again for us. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடம், this is the place where we have to buy. அப்போ 10,868 நம்மளுக்கு கிடைக்கல, we just missed by ஒரு around 20 points. From 80 it got reversed. அதே same time the market has also closed. இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ your next day, what happened to the next day? So Monday there is no opportunity for us since market opened below our zone line. There is no chance for us to do trade. வேணா நீங்க டெக்னிக்கலா வந்து கன்ஃபார்ம் வேற ஏதாச்சும் கன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கீங்க, then you can sell at this number. Once இந்த லெவல் வந்து பிரேக் ஆகி மறுபடியும் ரீடெஸ்ட் பண்ணி திரும்புறப்ப then we can go for sell. ஸோ அது வேணா பாசிபிள் இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கலாம். Even if you are selling at this level, you have to book at retracement number because price falling down, so it may take a retest and it may bounce back also. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால you have to book always 1:1 for a Gann strategy. This is strategy not to trade blindly. So keeping other supports, technical support or any other indicator support or moving average support, you can go for trades. Okay, don't go blindly. Since it is not a like crude oil மாதிரி இது கிடையாது, we are not going to see any zeros. மார்க்கெட் எந்த ஜோன்ல இருக்கோ அந்த ஜோனோட பை அண்ட் செல்ல வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட ரூல். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ கீழே இருக்கு மண்டே there is no trade for us since it is open below the zone and நம்மளுக்கு வந்து பை நம்பருக்கும் வரல. ஸோ there is no opportunity for us. So what we do, we leave Monday. And Tuesday what happened? See, this is what the Tuesday chart is. ஸோ Tuesday சார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே இங்கே தான் ஓப்பன் ஆச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஓப்பன் அரவுண்ட் திஸ் லெவல் and immediately it took a sell entry. So what I said, this is what our sell number is. This is what our sell number is. It took a sell and it given a first target. The target was completed. I said this is the buy number, so we didn't get a buying opportunity. Per day only one trade. So if it is a stop loss, then stop it. And if it is a target, stop it. 1:1, you just do trade. 1:1 மேல பண்ணாதீங்க. ஒரு ட்ரேட் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு கிடைச்சா எடுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரேட் கிடைச்சாச்சு, இட் given a target of 50 points. ஓகேங்களா? இட் given a target of 50 points. So same 50 points we have kept a stop loss. So 50 time target hit. In the first candle itself it sell taken. So same time அடுத்த 3 candle it reached within 20 minutes. Our target is over on Tuesday. So what happened to Wednesday? So before that you have to see the price momentum. என்ன நடந்திருக்கு டியூஸ்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the price broken the zone. The zone break பண்ணியாச்சு and it is entered to the new zone. அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ in case market straightly started moving upside and taking a retracement, if coming down, then we can buy. இந்த நம்பர்ல பை பண்ணலாம். இல்ல மார்க்கெட் மூவிங் டைரக்ட்லி டு த செல் நம்பர், தென் we can sell it. ஓகேங்களா? இது ஃபார் நெக்ஸ்ட் டே, பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டியூஸ்டே ஒரு டார்கெட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட்லி இட் இஸ் மூவ் ஆகி, ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து மேலே போயிடுச்சு. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ் அகெயின். ஸோ ஒன்லி ஒன் ட்ரேட் பர் டே. ஸோ இங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்க வேண்டியதெல்லாம் ப்ரைஸ் என்டர்ட் இன்டு த நியூ ஜோன். அப்போ என்ன பண்ணணும், எதர் யூ ஹவ் டு செல் அட் திஸ் லெவல் ஆர் யூ ஹவ் டு பை அட் this level. இந்த லெவல்ல நீங்க பை பண்ணனும்னா price has to touch first this red line, the retracement line, then if it comes down you can buy, or if you have any other pattern confirmation then you can go for a buy. ஓகேங்களா? அது இல்லாம don't go for a buy. சோ இங்க நீங்க பை பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா பாருங்க, இது ஒரு பேட்டர்ன். சோ இந்த பிரேக் அவுட்ல வந்து பை வேணா பண்ணிருந்திரலாம். Okay, you can go for a buy and target you would have waited for this sell number positionally.
அன்றைக்கி டே முடிஞ்சு போச்சு, அதனால் பொசிஷன் சொல்கிறேன். பட் இன்ட்ராடே தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதுனால. So first trade, the successfully sell taken and given a first target. So our trade is over for a Tuesday. And Wednesday we are moving into Wednesday trade. So what happened to the Wednesday? Wednesday பார்த்தீங்கன்னா market opened here and it took a sell entry and the same first candle. Okay, and it keep on moving up, but our stop loss number not triggered. So அப்படியே stop loss கிட்ட போயிட்டு மறுபடியும் it took a U-turn and it came down to a target. Our target is reached, the 50 points was booked. The same time we have booked 50 points and we wait for a buy. Okay, if it is only one trade, you can close your trade and with the profit. So we have seen 3 days data. First day there was no trade, and second day we have got 50 points, and third day Wednesday we got a 50 points from the sell entry. So this is what 50 and this is what 100 point almost. So try பண்ணிட்டு வந்தோம்னா 100 point கிடைக்கும், but I always suggest book 1:1 because going up the market may give a retracement, it can bounce back. There was a possibility. So அதனால always book 1:1. You are booked in 2 days, in 3 days you have booked 100 points in Nifty. So now what we see, the next opportunity in Nifty. See again at 12 o'clock took a buy because this is a buy number given a first target. Again it came down, again it took a buy given a first target. So think, if you have traded all the entries, the Monday was no trade and Tuesday given 50 points, and Wednesday this is the first 50 points and the next 50 points and the next 50 points. Okay, only buy I am telling here. This is only the sell, and here the buy first target and again the buy first target. Here there is no sell. Remember, இந்த இடத்துல செல் பண்ணக்கூடாது, இங்கே மட்டும்தான் செல் பண்ணணும், இங்கே மட்டும்தான் பை பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட ரூல். ஓகே, டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். பை மிஸ்டேக்கை கூட போய் பண்ணிடாதீங்க. அந்த மிடில் லைன் அப்படின்றது இட் இஸ் ஒன்லி அ ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நம்பர். டோன்ட் ஃபர்கெட், இங்கே எந்த ட்ரேடும் எடுக்கப்படாது. ஓகேங்களா, either we are selling at this level or buying at this level. So Wednesday was successfully done. I'll calculate 1:1 only. So 1:1 trade per day and 1:1 target. So now till Wednesday we have got 100 points. So what happened to the Thursday market? So see Thursday market. So Thursday market also opened high, but sell missed by hardly 6 to 7 point. This was the sell entry and it was missed and given a target. Again it came up, we would have sold here because we have not taken any entry for the day. So we would have sold it. என்ன இருக்கும்னா இறங்கி வந்துச்சு, but again target missed by few points. But we cannot do anything, we have to wait either for a target or for a stop loss. So on the day பார்த்தீங்கன்னா 5 minutes candle it is closed. So we have ended up with 50 point loss for the day. So it was on Thursday. So we gained 100 point and we lost 50 point. So now what happened? The last day of Friday வந்து பார்த்தீங்கன்னா market என்னாச்சு, opened at sell level till the end of the market, not even crossed our sell level. This is also something like last trade. Since it is a sideways market, took a entry of sell, but it ended up with around 40 point loss. So 83 to 93, 230 point approximately the losses, since the market under sideways. So we would have lost 30 points. So the end of the week it is only 20 point by trading only one entry. Okay, so if you know the technical, then you would have got some decent profit also. See why I am telling this. As per Nifty character, the Fibonacci retracement from the previous high to the low was 786. So this was the range which we got it on Wednesday. Okay, the 78 range, and even our sell number it reached. So that means we can wait for 100 points also, because this is a Nifty character, it can give a correction up to 100 point. So we would have earned this 100 point. Again it is taken a support and bouncing back.
So this is a 50 point, and again it is taking a support and bouncing back. So again this is a 50-point trade, so almost 100-point trade. So we would have waited for that next day also. Since the market broken this box, the target started moving up. Okay, so this was the trade was done by Nifty Gann method. So you know where to sell and what price to sell, because we don't trade in between. So only we wait for our sell number or we wait for our buy number. Even if you know technique, don't do trade in between. So between there is no trade, don't take anywhere. If you know technique, something the sell signal is coming from the candlestick or from the technical tools, then wait for this number to activate. Wait for this number to activate. This is the Nifty strategy where it is very easy to trade also. So I used to give the levels by using this method. Same, if Nifty opens anywhere in the zone, this is a sell number and this is a buy number. So if it comes down, I'll buy here and my target is this, because 1:1 ratio. So in case if it is going up, and I'll sell here and 1:1 the risk ratio. So I used to book this profit here. ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து கேனோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ரொம்ப நாளாக இதை வந்து வீடியோ பண்ணி கொடுக்கணும்னு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ஃபைனலி த டே ஹஸ் கம். So I'm given a strategy to you to trade. So this lines will work as a support and resistance. You are seeing here in the chart also, see it is taking retracement and it is taking supports and it is acting as a resistance too. So either வந்து நீங்க support and resistance கூட you can use it. Okay, so by using Gann method you can take at least per week 100-point profit at the minimum average point of profit. So that means 7,000 rupees approximately you may get it. If you know technicals, you can utilize for 100 points also. So you know the positional views now. So now currently Nifty at trading at this level. That means if tomorrow market opens above this zone, then I don't do anything. I'll wait for a sell number to activate. So where the sell number is, it is at, see it is at top 11,396. In case of market opens tomorrow, that means 11th of August, market opens above, then I'll wait for the sell entry at 396. In case market going up and taking a retracement at this level 11,341, again if it is coming down, I'll be buying here. So I'll be buying at 11,289. Again I am waiting for this target. Okay, so in case this scenario, if market goes directly to this number, then I'll sell it here. So market sometime will open gap up like this and it will hit this number, then I'll do sell. I'll wait for this target to reach. So this is how I'll trade with using a Gann strategy in Nifty. Okay, thank you guys for watching it. So trade carefully. If any doubt, you can join our group, and in the group I'll be updating my levels and even the momentum, even the range also, whether it is a which trend like buy trend, sell trend, whatever it is updated in our blog. So the blog link will be given to our group members. So அதை பார்த்து கூட நீங்க வந்து you can match with these numbers. Okay, so this is how the Nifty strategy works. So you should know the Nifty Gann numbers first. So how the Gann number derived and how to draw the lines. Green line எப்படி போடணும், red line எப்படி போடணும், dotted எப்படி போடணும், zone எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். So once இந்த ஜோனுக்கு மேலே போயிடுச்சு, 5 minute standard close ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, then it is a stop loss hit for us, even downல போனாலும் upல போனாலும். So sell number is third green line, third line, and buy number is first line. So middle line, it is only a retracement zone. There we don't take. We just book a profit. Buy பண்ணாலும் அங்க book பண்ணிடுவோம், sell பண்ணாலும் அங்க book பண்ணிடுவோம். So அதுதான் வந்து இதோட main concept. So in case price வந்து ஜோனுக்கு மேல ஓபன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, we wait for a sell number to activate, or retracementல பட்டு கீழ வந்தா we buy it at our buy number. So அந்த buy number sell number மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. Once again, thank you for watching it. So most awaited strategy கொடுத்தாச்சு. Use it, but don't go blind trade and don't take position size bigger. Since it is your capital, your money, you are the responsibility for that. So always go 1:1 target and stop loss,
and always try to book it if price reached your target. Don't wait for a bigger target. Even if it goes bigger, then do trial your profit. That is also possible. But if you know technical only, it is possible where the price is moving up, moving down or up. So use this number for support and resistance. And don't forget, green line is a sell number which is at third, and first green line is a buy number. Okay. Thank you guys. Thank you for watching it.